Cybersecurity, along with Aisha from second year Cybersecurity. We are gathered here today for the inauguration of K7 Computing Center of Excellence. Before we begin, I request everyone to keep their phone on silent and look forward to the program. I would like to invite Abdullah in the third year of Department of Cybersecurity to recite a few words from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you for your beautiful recitation. I would like to welcome our Honorable Chief Guest, Dr. Shanmuga Sundaram, Director, Center for University, Industry Collaboration, Anna University Chennai, and Executive Director, Tamil Nadu Science and Technology. And our guest of honor, official from K7 Computing and principal from Polytechnic College. I would also like to welcome our Secretary and Correspondent, Mr. H. Mohamed Salegh, Advisor, Professor A. Muhammad Abdul Kader, Principal Dr. K.G. Parthiban Sir, Vice Principal Professor Dr. A. Salma Banu Ma'am, Coordinator and HOD of Cybersecurity Department, Assistant Professor K. Vanita Shri Ma'am, HODs and faculty members of various departments, and my dear friends, a warm welcome to you all. I would like to begin this auspicious morning by inviting our respected Principal, Dr. K.G. Parthiban Sir, to give the welcome address. Good morning to one and all present over here. Respected Secretary and Correspondent, respected Chief Guest of today's K7 Computing Center of Excellence, Dr. Sundaram, Director, Center for University Industry Collaboration, Anna University Chennai, and Executive Director, Tamil Nadu Science and Technology. I warmly welcome sir for this wonderful occasion. Mr. R. Prasad, Vice President, K7 Computing Technology, Mr. M.R. Prem Kumar, Deputy General Manager, K7 Computing Technology, Mr. Satyan, Senior Technical Engineer, K7 Computing Technology and K7 Academy, our beloved advisor, respected Vice Principal, respected Principal Polytechnic College, Head of the Department, this Center of our Excellence Event Coordinator, Head of the Department Cyber Security, fellow faculty members from Cyber Security, and my dear student friends. You all are welcoming for the second Center of Excellence inaugurating ceremony for our Aalim Mohamed Salegh College of Engineering. So K7 Computing, established in the year 1991 by the founder and CEO, Mr. J. Kesavardhan. The company located at Solingalur, Chennai. It is one of the oldest and most recognized antivirus. Nearly 40 plus millions of home and business users with 30 plus countries, especially Asia. Dear students, our secretary and correspondent taken a lot of efforts for the students' career and academic growth. One of this, nearly 15 days taken a tremendous effort to visit the company along with our advisor. Today, the Center for Excellence of K7 Computing with the MOE ceremony in front of all of you. Dear cyber security students, this is the essential for the course nowadays. The safeguard for the sensitive data and prevent the losses and identify the threats. So K7 providing the training for our faculty members as well as the students shortly. So nowadays our industry does not respect the tradition, it respects only innovation. So make use of it for our Center for Excellence. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir.
Thank you, sir. I request our advisor, Professor A. Muhammad Abdul Qadir, sir, to deliver the special address. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த சிறப்பான நிகழ்வின் தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரியுடைய செக்ரட்டரி கரஸ்பாண்டன்ட் அன்பு சகோதரர் முகமது சாலிக் அவர்கள், நிகழ்ச்சியிலே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டுள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் CUIC பல்கலைக்கழகத்திற்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இணைப்பு பாலமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இயக்குனர் மற்றும் தமிழ்நாடு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியுடைய எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் மரியாதைக்குரிய ப்ரொஃபசர் ஷண்முக சுந்தரம் அவர்கள், K7 நிறுவனத்தின் வைஸ் பிரசிடென்ட் திரு ராம் பிரசாத் அவர்கள், ஜெனரல் மேனேஜர் பிரேம் அவர்கள், டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர் திரு சத்யன் அவர்கள், கல்லூரி பேராசிரியர் மரியாதைக்குரிய பார்த்திபன் அவர்கள், பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் கதிர் அகமது அவர்கள், துறைத் தலைவர் சைபர் செக்யூரிட்டி துறைத் தலைவர் பேராசிரியை வனிதாசிரி அவர்கள், இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டுள்ள பேராசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ செல்வங்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி அந்த உரையை ஆரம்பம் செய்யும். இந்த நிகழ்ச்சியுடைய சிறப்பு விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் ஷண்முக சுந்தரம் அவர்கள், கடந்த ஆண்டு இதே போன்று நம்முடைய கல்லூரியுடைய வகுப்புகள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய தருவாயில் முதல் நிகழ்ச்சியில் அவர்தான் கலந்து கொண்டார். அதே போல இந்த வருடமும் இந்த செமஸ்டர் பிகினிங் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கிளாஸஸ் யார் இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸை இனாகிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திங்க் பண்ணுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சது பேராசிரியர் ஷண்முக சுந்தரம் அவர்கள் தான். காரணம் என்னவென்றால், ஏறத்தாழ பல்கலைக்கழகத்திற்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இடையே ஒரு மிகப்பெரிய தொடர்பில் மிகப்பெரிய அனுபவம் பெற்றவர். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி என்ற மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸராக எத்தனையோ மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி தரக்கூடியவராக இருக்கக்கூடியவர். அவருடைய திருக்கரங்களால் இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டோம். அவரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்றார். கல்லூரியின் சார்பாக அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்னும் அவருக்கு மிகப்பெரிய பதவிகள் எல்லாம் வர வேண்டும் என்று வரும் என்ற நம்பிக்கையில் அவருடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் முக்கிய அங்கத்தினராக கலந்து கொண்டுள்ள K7 நிறுவனத்துடைய ராம் பிரசாத், பிரேம் சார் அவங்களுக்கு முதல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நான் இது வரைக்கும் ஒரு மூணு தடவை K7க்கு போயிருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனப்பே எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணாங்க. நல்லா இருந்தது கம்பெனி பார்த்துட்டு. எப்படியாவது நம்ம காலேஜில் இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு K7 கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத ஐடியா அப்போ தான் வந்துச்சு. அப்புறம் செக்ரட்டரி சார்ட்ட சொன்னோட்டையும் உடனே நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃப்டர்நூன் போல் 2 பேரும் கிளம்பி போய் பார்த்து வந்தோம். ஸோ இவ்வளோ சீக்கிரம் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வரும்னு உண்மையிலே நாங்கள் நினைக்கல. அதுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்த K7 நிர்வாகத்தினருக்கு இந்த தருணத்தில் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் சார் நான் கூட காரில் வரப்போ பேசிட்டு வந்தோம். வேலை வாய்ப்பு எப்படி ஜாபுக்கு போகிறதுங்கிறதே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாத சூழல் இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கு. உண்மையான இது அதுதான். அதாவது என்னன்னா, நீங்கள் நிறைய சமீபத்தில் கூட ஒரு வேலை வாய்ப்பு முகாம்லாம் நடந்திருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ படிச்சுட்டு இருக்கோமே எப்படி நம்ம வேலைக்கு போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல். ஆனால் இன்னைக்கு காலேஜில் கேம்பஸ் மூலமாக செலக்ட் ஆகி போகிறது தான் ஒரு ஈஸியான வழி. அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ கேம்பஸில் செலக்ட் ஆகிறப்போ கேம்பஸுக்கு கம்பெனிலாம் வந்துடும். ஆனால் அதில் எப்படி செலக்ட் ஆகுறது? நம்ம வச்சிருக்கிற டிகிரி மட்டும் போதுமானா நிச்சயமாக கிடையாது. ஸ்கில் இருக்கணும். எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாலும், அப்போ சைபர் செக்யூரிட்டிங்கிறப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்கில்லு கொடுக்கணும், அதுக்கு எது கரெக்டாக இருக்குங்கிறப்ப தான் நம்ம K7 கம்ப்யூட்டிங் நமக்கு இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. இந்த ட்ரைனிங் 3rd இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கு இருந்தது. செக்ரட்டரி சார் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வாங்கியிருக்காங்க. ஃபேக்கல்ட்டியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேருமே இந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிற மாதிரி இந்த ட்ரைனிங் த்ரூஅவுட் ஒரு 1.5 years 3 semesters கண்டினியூவாக போகும். இதை பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம சத்யம் சார் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க. இந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக இன்டர்ன்ஷிப்பு அலாங் வித் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் சப்போர்ட் இது எல்லாமே இருக்கும். அப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். இது ஒரு சிறப்பான
சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்ங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. இன்றைக்கி சார் சொன்ன மாதிரி 2வது சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ், இந்த வருஷத்துடைய முதல் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ், அதுவும் சைபர் செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் கிடைச்சது. உண்மை ஒரு பொறுப்புகள் அதிகமாகுது. எல்லா பேர்த்துக்கும் நிறையா சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இதை பார்க்குறப்ப எங்களுக்குலாம் தோணுது. இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லா மாணவர்களுக்குமான ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸை கிரியேட் பண்ணுவோங்கிறத இந்த நிகழ்ச்சியில் கூறிக்கொண்டு எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Thank you, sir. I would like to invite our Secretary and Correspondent, Mr. H. Mohamed Salegh, to deliver the presidential address. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected Principal Sir, respected Principal of Polytechnic, respected advisors sir, respected Chief Guest, respected dignitaries from K7, and my dear family, a very good morning to one and all. See, சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றது, எங்களுக்கு இது பின்னாடி பண்ண ஒர்க்கு, இது எல்லாமே எங்களுக்கு மறக்கணும், இது ஈஸியாகணும் அப்படின்னா உங்களில் பல பேர் இதை என்னால் பயன்படும் அப்படின்னா அப்படி இதை யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு யூஸ் இட் டு தி பாசிட்டிவ் way, then that is the success that we have achieved. See, recently I think many of you would have come across a situation where in one place there was a job fair and too many students were there, and a false propaganda has been going on around saying that, see, what will my education bring? Your education will bring you life. இது என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லணும்னு தோணுச்சு. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட சில விஷயங்கள் போய் சேராமல் இருக்கிறதுனால, அண்ட் சோ கால்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்ன்ற பேரில் சில பேர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவங்களால பண்ண முடியாத சில விஷயத்த இதுதான் பண்ண முடியும்னு சொல்லி வெளியில் காட்டுறதுனால இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் மைண்டில் எப்படி போய் சேருதுன்னா, இதெல்லாம் வேற ஒரு ப்ரொபகண்டாக போய் சேருது. எதனால் இத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைக்கல, எதனால் இவங்க சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறாங்கன்னா, அவங்க அதுக்கான எஃபர்ட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. யூஸ்வலாக ஒரு ஜாப் ஃபேருக்கு நாங்கள் போன காலத்துலேயே, இப்போ நான் என்னுடைய லைஃப் டைமில் நான் ஃபஸ்ட்டு பிகாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஜாப் ஃபேருக்கு போகும்போது ட்ரேட் சென்டரில் போய் பார்த்தா அந்த ட்ரேட் சென்டர் ஃபுல்லாக கூட்டம். யோசிச்சு பாருங்கள், இட் வாஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் அது எத்தனை ஏக்கர்ஸ்ன்னு தெரியாது, அது ஃபுல்லாகவே அவ்வளோ பேர் வேலை இல்லாமல் இருந்தாங்க. ஆனால் நின்று காலையிலேருந்து நின்று ஈவினிங் வரைக்கும் போய் ரெசியூமை மட்டும் கொடுத்துட்டு வந்தோம். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் அன்னைக்கு தேதிக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி we did not say that ஜாப்ஸ் படித்தா வேலை கிடைக்குமான்னு தெரியலன்னு. இப்போ நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வைக்கிறது, இப்போது மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எப்படி நான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் காட்டுறது? உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரெயின் ஆகினீங்க, சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ரெஸ்யூமே ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் ஆகும். First thing I need to appreciate you guys that you are well dressed today, and it's really happy to see you. எதுக்கு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் போடுறாரு இவர்? ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது காலேஜ், மேடம்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறாங்க. ஏன் இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே வேலைக்கு போய் அலையிற நேரத்தில் உங்களுக்கு அப்போ புரியும் எதனால் நாங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி. ஏன்னா நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போய் உட்கார போகும்போது அவன் ஃபார்மல்ஸ் வரணும்னு சொல்லுவான், அவன் டைமுக்கு இன் டைம் அவுட் டைம் கால்குலேட் பண்ணுவான். ஒரு பிரேக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் பிரேக் எடுத்துருக்கீங்கன்னு பேஸ் பண்ணுவான். 1 hour தான் அவங்க பிரேக்னா, அதை தாண்டி நீங்கள் பிரேக் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களை சேலரியில் கட் பண்ணுவான். நம்ம பார்க்குறப்போ வெளியில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு கேஷுவல்ஸ் போட்டுட்டு வாங்க, இப்போ நம்ம சில கம்பெனிஸ்லாம் கேஷுவல்ஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க, எல்லா கம்பெனிலையும் கிழிச்சிட்டு தான் வந்திருக்கு. ஆனால் அங்கே போய் பார்க்குறப்போ எப்படி இருக்குன்னா, நம்மளை அன்றைக்கி அந்த கேஷுவல் அலோவ் பண்ணுற கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வெளியில் போகும்போது ஃபோனை நம்ம லாக்கரில் வச்சுட்டு போக சொல்லிடுவாங்க. அதே மாதிரி உள்ள ஃபோன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களை தனியாக மார்க் பண்ணி உங்களுடைய ஹைக்கில் கை வச்சுருவாங்க. இதெல்லாம் நடக்குது இன்னும். அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும். நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் போகிறப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல்ன்றதுனால தான் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணுறோம். கம்மிங் அப் டு K7, இப்போ இந்த ட்ரைனிங் நீங்கள் எத்தனை பேர் இதில் செலக்ட் ஆக போகிறீங்கன்னு தெரியாது. as much as students who get selected and get trained and complete the certificates, the chances of getting you placed is actually high. I think sir will give you a better explanation on that. நீங்கள் இதில் 2 certifications இருக்குது. all that I think sir will be able to explain to you. இது 2 certifications கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே higher chances of getting you placed.
for a higher salary. A very good package, sir. Promised me நல்ல பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு more than 6 lakhs to almost 20 lakhs package வரைக்கும் place பண்ண முடியும்னு சொல்லி. I want everyone to put in the effort. நீங்கள் அதை போடுங்க. ஏன்னா நாங்கள் வந்து இதுக்கு நானும் சாரும் அட்வைசர் சாரும் இதுக்காக எவ்வளோ அலைஞ்சிருக்கிறோங்கிறது எங்களுக்கு தான் தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு இதை அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் இதுக்கான ஸ்கெட்யூல் போட்டு பிரின்சிபல் சார்கிட்ட சொன்னோன்னே அவர் அது ஓகே ஒன்றுமே மறுக்க மாட்டார். சார் உடனே நான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி கொடுத்துறேன் சார், இந்த லேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார்னு சொல்லிட்டு அவர், ஏன்னா நான் வந்து டெய்லி எதாவது சொல்லிட்டே இருப்பேன், சார் இது பண்ணலாம், அந்த ஈவெண்ட் பண்ணலாம், இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதை அகாமடேட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கான ஒர்க், இதுக்கு பின்னாடி எங்களுடைய ஒர்க் இவ்வளோ இருக்குது. எனக்கு நான் உங்ககிட்ட கேட்குறது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான். இத்தனைக்கும் இதுக்கு எந்தவித ஃபினான்ஷியல்ஸும் நான் உங்ககிட்ட கேட்கல. ஒன்றே ஒன்று, பார்ட்டிசிபேஷன். படிங்கதான்னு சொல்கிறேன். காலேஜுக்கு வாங்கடா, கிளாஸுக்கு வாங்கடா, வந்து உட்காந்து அந்த ப்ரோக்ராம்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கடா, படிங்கடா, சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்குங்கடா, நல்ல கம்பெனியில் போய் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுங்கன்றது தான் என்னுடைய விஷன். என் ஏம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி இருக்கிற மற்ற காலேஜஸ்க்கு விட என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்தாலே இந்த காலேஜா, இந்த ஸ்டூடெண்ட்டா, இவன் நல்லா இருப்பான், இவனுடைய குவாலிட்டி இருக்குன்ற டே நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னா அன்றைக்கி என்னோட சக்ஸஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். So all the best guys, make use of this opportunities. There are more MOUs, more center of excellence which are in the verge of coming to AMS. So all the best, have a great life. Thank you, sir. Now Mr. H. Mohamed Salegh to felicitate our chief guest Dr. Shanmuga Sundaram. Thank you, sir. I would like to invite our advisor, Professor A. Muhammed Abdul Kader, sir, to felicitate our guest of honor, Mr. R. Ram Prasad. Sir? Thank you, sir. Now I would like to invite our principal, Dr. K.G. Parthiban, to felicitate our guest of honor, Mr. R. Prem. Thank you, sir. I would like to invite our principal from Polytechnic College, Professor Mr. Kader, sir, to felicitate our guest of honor, Mr. Satyam. Thank you, sir. Now I would like to call upon Narayanan from second year cybersecurity to give a brief introduction about our respected chief guest, Dr. Shanmuga. A very warm morning to our respected principal sir, distinguished faculty members, honorable chief guest, and my dear friends. I am Narayanan from second year cybersecurity department. Every inauguration marks the beginning of a new journey, a journey of learning, innovation, and endless possibilities. Such occasions become truly memorable when they are graced by personalities whose achievements inspire us to aim higher and strive for excellence. It is my immense privilege and honor to introduce our esteemed chief guest, Dr. K. Shanmuga Sundaram, Director of the Center for University Industry Collaboration of Anna University, Chennai, and Senior Professor in the Department of Mechanical Engineering in the prestigious College of Engineering, Guindy. A distinguished academician, accomplished researcher, and a visionary administrator, Dr. Shanmuga Sundaram sir has made exceptional contributions to engineering education and industry collaboration. Through his dynamic leadership at CUIC, he has strengthened the connection between the academia and industry by promoting internships, placements, and skill development and innovation-driven learning, and creating the opportunities for thousands of aspiring engineers. His expertise in advanced manufacturing, CAD/CAM technologies, additive manufacturing, and product design, along with his collaborations with premier organizations
such as ISRO, DRDO and ICAR, which reflects his unwavering commitment to technological advancement and nation building. I now invite our respected Chief Guest, Dr. K. Shanmuga Sundaram sir, to address the gathering. Very good morning everyone present here. Most respected Secretary and Correspondent of AMS College, Principal of AMS Engineering College, Vice President and AGM from K7, Advisor AMS Engineering College, Principal from Polytechnic, Head of the Department, Faculty colleagues, my dear student friends and one and all present here. It is quite heartening to note AMS has started this year with a bang for every department having a vision that they should have one center of excellence, and luckily so. The most advanced and the threatening cybersecurity is given the highest importance. And at this juncture, I should thank also K7 for partnering with this kind of initiatives in academic institution. In the last decade, we have seen unprecedented growth of the industry. Probably when we were doing our graduation in the 90s, not much was known about computers, not much was known about cloud, whatever you call it as data, translating to deep data, machine learning, finally translating to artificial intelligence. And today every industry, because of the growth of your internet, has no choice but to use the internet and the entire things associated to completely make it automated. And probably this is how the growth of every country, the growth of every department is being envisioned. And in that scenario, when I would first start with the need of lifelong learning for the teachers, because we have never heard the word called artificial intelligence in the early 2000s. And if they are going to just stand in front of you and take this particular subject, naturally it would be a big shame on the individual. So, if you are going to think teaching is the least priority for the students, because that's the least preferred job for an undergraduate student. We know, we have gone through the kind of, but when they are going to become teachers, the passion they show, the commitment they have, and the amount of interest they invest on learning these technologies and translating it, learning with yourself, is the one that makes you, as of today, employable. So, I wish to emphasize here, at this point of time, you may be thinking that cybersecurity is the most advanced thing. In another 1.5 years, you will be coming out with a new terminology called quantum computing. Probably the another 5 years they would come out with something. If you look at the Gartner's chart, you have something called hype cycle, where at this point of time which technology is matured, which technology is picking up, which would be existing for the next 10 years. Just Google and search this, rather than creating reels and enjoying the number of views. Because in the last 10 years, whether you like it or not, the world has completely transformed. And if you are not going to be upgrading yourself in a very structured manner, using this curriculum that is being, whatever be the classroom or the lab, if you are going to be just satisfied with what it is, then as the correspondent and everybody showed, you would be not looked at by the industry. So the industry, when they are coming for, you call it as placement or a job fair, whatever it is, it looks at certain other aspects rather than only your technical knowledge. How skilled are you in doing certain things which are going to be for the future? And when these kind of branches have evolved in the last 5-6 years, what was computer science has become a core engineering with cybersecurity, AML, data science, business, every word adding another 50 or 40 or 60 or 120 in every college. I am 100% sure everybody have job, to be honest, because
When everybody have started to use, you would have heard almost every day people getting conned by whatever the links people click. You are being looked at, and without your knowledge, your data are being taken away, and they try to have the flip side of using this technology and getting the money at the fastest pace. The unemployed two youth sitting in Madurai can con 1 crore rupees, assuring job in best of the industries. So, if this is going to be the case of using the technology, we are humans. We are supposed to grow humanity. We have to work hard, and that is the only path that we have to take for success. In that sense, if you are going to use your second year, third year, and final year in the most prudent way, these kind of initiatives, I should appreciate both K7 as well as AMS College for partnering this, because creating this kind of infrastructure is easy. Invest money, you will be able to do that. But unless you invest your time, walk into this, use your creativity, use your innovation, because as a person who teach design thinking, as a person who is involved in converting your ideas to your final realized product by teaching product design, all my 11 patents are with the students from the undergraduate. So I know how creative you are, but at the same time, if you are not going to channelize your productive energy by looking at the challenges, providing solutions that can translate into, you could become an entrepreneur in the future. We do not know. What has started as a humble company in 1991, in 35 years, if they can have their branches in 30 or 40 countries, you can always imagine how big you can become. When we are talking about Make in India, when we are talking about India becoming the next, if you have just looked into the speech given by the New Zealand Prime Minister, he says that India would be the one that would be taking up this 21st century. If that is the truth, you should believe in yourself. And these investments they have made with all this air conditioning, beautiful environment, having a dedicated trainer sitting with you, hand-holding you for next 3 semesters. At the end of it, given the live projects that the industries face, if you could work, I am sure, because whatever the time that you are going to invest, it is once again I say investment. And if you are going to believe in that, naturally like cryptography, people within no time has become crorepati's just investing. So I am sure, invest your time in this next 3 semesters. I am sure you will be getting, as he wished, everybody wishes, you will be the best of the best, and I wish this productive collaboration between K7 and AMS to grow bigger and bigger, and wishing you all the very best for your future life. Thank you for the opportunity. Thank you, sir, for sharing your valuable insights. Now I would like to invite officials from K7 Computing to address the gathering. Hi, good morning all. Good morning students, HODs and members of the dais. See, I am very pleased to come here because we have signed a lot of MOUs like this with many colleges, and the amount of passion showed by your founders were exemplary, let me tell you, because everything happened in 2 weeks, and this is the fastest that somebody has taken a decision. So you are all gifted. So that's my first point. So you are all gifted to be here, to have wonderful founders like this, to bring in the right technologies to you. Like he said, make use of it. So that's the only thing that that's you have to make use of this and grow up in life. 2, coming to the arrangements made, wonderful. Again, I'm taking example of the other MOUs that I signed. Sometimes, what happens when we go to the college, we do it as a formality. We go and cut the ribbon and, we see the lab, and lab will be in one corner and all that. Today, what I see here is, in all the computers, I am seeing K7 Computing, you put banners, you put boards, everything on the first day itself. Sometimes some of the colleges, what they do is, they do it later. But here, they're very clear about what they want to give to the students. So that much, I'm so happy that I'm sitting in with all these people. So
So many congratulations. Thank you for all these arrangements. The goal of this company, K7 Computing, in fact, we got a separate, division called K7 Academy. We started this to impart cybersecurity skills to students, and the best way to do it is we thought we should go only to the institutes, and that is how this K7 Academy came into picture, and we are giving this training to students in all the colleges wherever they are interested. Cybersecurity today is very important. You cannot escape this cybersecurity. Like sir told, when we were doing our engineering way back in 90s, there will be virus. Everybody knows virus, no? So it will come and sit in the computer. Once in 4 years, we'll get one virus. What happens? Somebody will come, clean it up, and the virus is gone and the computer is clean. That is what we know. Today we are actually studying around 1 lakh viruses in a day. That is the amount of attacks that we are talking about, and it is growing. So somebody has to be there to mitigate those threats, and that is how the cybersecurity field has evolved. So there are a lot of systems, computers. In layman's language, this has to be taken away. So that is how the cybersecurity has come. And today we are talking about $1 billion industry, and it is growing at a double-digit growth every year. So there is a huge opportunity outside for cybersecurity. As an organization, I can tell you, we are not getting the right people. We need people, we are not getting the right people. So if only you skill yourself with these kind of systems and these kind of infrastructure, there is a lot of opportunity, and the job that you're going to land up is going to be a very prestigious job. And please use this opportunity, grow up in life. All the best for all of you. Thank you very much. So now I request Chief Guest and officers from K7 honoring the volunteers from Cyber Security. Elin Narayanan K, second year Cyber Security. Aswan from second year Cyber Security is a technocraft or Cyber Security Department. Abdul Rahman, best volunteer from Cyber Security. Abdul Rahman P. Mohamed Salegh from third year Cyber Security. A from third year Cyber Security. Thank you. I would like to thank everyone for your time and participation in this auspicious inauguration of K7 Computing Center of Excellence. I would like to request Priyadarshini from the second year Cyber Security to deliver the vote of thanks. Good morning to all present here. It is an absolute honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to our esteemed Chief Guest, Dr. Shanmuga Sundaram. Sir, thank you for your gracing us with your presence despite your busy schedule. We are equally grateful to our distinguished guest of honor from K7 Computing. Thank you for joining us today. A grand event like this requires a strong foundation of support, and we are blessed with an exceptional leadership team. We express our deepest gratitude to our respected Secretary and Correspondent Sir, Advisor Sir, Principal Ma'am, Principal Sir and Principal Ma'am. We extend our sincere appreciation to all the head of the departments and the faculty coordinators. Thank you for your leadership, your meticulous planning, and for standing by the students at every stage of preparation to ensure everything ran perfectly and smoothly. An event of this scale is a massive team effort, and we owe a special thank you to our 5 dedicated committees who worked tirelessly behind the scene. The reception committee for welcoming our guests with the warmth, grace and hospitality.
the event organizer, the backbone of the two-day function, who managed the logistic and execution flawlessly, the master of the ceremonies, for keeping the audience engaged and steering the entire program with a great poesy and eloquence, the discipline committee, for maintaining an orderly, smooth and respectful decorum throughout the venue, the photography committee, for capturing the beautiful moments and turning today's highlights into lifelong memories. Last but certainly not the least, a massive thank you to our wonderful students and all the participants who attend today. Your enthusiasm, energy and active participations are made this event a resounding success. Once again, thank you to one and all. So, dear students, kindly interact with the director, CUIC and the K7 officials. So, regarding your future plan and placement activities, the senior professor, the director CUIC available over here, the K7 company officials also available. Kindly interact with the dignitaries. So, like the students are equally skilled in both the. Both are equally skilled. If you know, if you are more about the technologies or threats, so we prefer technology persons. Okay, because in case in our company, so we take the freshers, we train them on 6 months. So if already you are experienced with the tools, everything, so it is a one step ahead. So within 2 months you will go going for the production team. Okay, that's the difference. So 6 months. So in a 6 months, if we have to conduct an exam for them. If they fail also, we send them out. That is a working culture in our office. So if already you are trained, you already know about the technologies or tools, you can able to solve the problem how much quickly. That is very important. Because the threats are coming is nearly as fast as the 1 lakh. So it's a different variant will come. So how we are creating fast is very important. Because we are handling the multiple customers, banking customers we have. So we have to quickly give the remedies. Otherwise we lose our business. Okay, so that's what we will be checking the students. As a fresher, we will be checking how much your basic understanding of your knowledge. Whether it is programming or any cyber security course you are doing, that you have to understand. Sir, இப்போ இந்த AI வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி ஃபீல்ட்ல ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்டா இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு சப்போர்ட். See, AI இல்லாம இந்த வாழ்க்கை இல்லை. But it cannot replace cyber security. Cyber security, we use AI. Okay, we use AI. Similarly, the attacker also is using AI. Somebody who is going to attack you is also using AI. I have to mitigate that risk using AI again. So what happens is cyber security, though we mitigate most of the risk, cyber security knowledge which computer layer mitigate there is always a human element. Okay, other cyber security we call it as a security operating center manned by human beings. And the security operating center is the last stage of thing. So we do everything through AI to control the threats, but still we feel there is something missing. So we always get into the, that's what I was telling. We always have a human limit at the last. So that it is 100%. So it always be supportive. Yeah, it is supplementary. Exactly, yeah. You got the point. And sir, நீங்க இப்போ நிறைய கஸ்டமர்ஸ் ஃபாரின் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் தான் போவாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்தியன் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிருக்கீங்க. See, we are the 1991 Indian based cyber security product கொண்டு அது vision of the founder. Okay. அப்போ வந்து ஃபாரின்லையும் கம்மியாக தான் இருந்தது. So we are actually one of the pioneers. Foreign products was there in the 80s and we started off in 1990s. So this is one of the oldest product. So it is a vision of a founder who thought this very field ஆகும். So Indian cyber security economy ஏதாவது ஒரு மிஸ் ஆகுது. Economy, see, the economy miss ஆகுதுன்னா I don't understand the question. But it is a big business today. Though it is not required, it should not be there, but it has become a big business. Because there is an attacker, he is attacking you. There is a risk for all your computers and digital assets. Somebody has to block it.
attack varama is the ideal situation. It should be there like that, but it's not. So we are actually, so it is growing because attackers are also growing. சார் நீங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாச்சும் உங்களுக்கும் அந்த நம்மளோட கம்பெனிலேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இப்படி வரணும் இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட? A lot of things like that. Quite a bit. Yeah. From product, in fact, some of the students' project incorporated in our programs, in our product. Was it successful? Like It was beyond successful. Unless it is good, we don't incorporate. So we take that solution and put it in our product because it was good. We have done that. And where do you see cybersecurity next 5 to 10 years? Next 25 years, it is going to grow by around 15% every year. It is already a $1 billion industry, and it is going to grow at least 15 to 20% every year. So next 25 years, this will be there, and you cannot avoid it. Thank you. Sir, right from my side, sir, as a faculty, head of the Department of EEE, what is the role of our electrical engineers, sir? Since we are expert in, even my students are doing programming. அப்போ இந்த சைபர் செக்யூரிட்டியில் the role of electrical எப்படி சார் கோரிலேட் பண்ண முடியும்? நிறைய ஸ்ட்ரெட்ஸ் நடக்குது, சைபர் த்ரெட்ஸ் நிறைய நடக்குது. இப்போ எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய அந்த இது கேட்குறேன், எந்த டொமைன் இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி தான் நீங்கள் அடுத்த 25 இயர்ஸ்னு சொல்கிறீங்க. எங்கள் பையன் இல்லைங்க சார், நான் அப்படி சொல்லுவேன், ஜஸ்ட் நான் கேட்குறேன். ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக நாங்களும் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறோம். எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதில் பண்ணால் கண்டிப்பாக தனியாக கோர்ஸ் மாதிரி தான் பண்ணிட்டு பண்ணோமா, அது எப்படி சார் அது? இன்டர்வியூவில் வந்து we don't interview when we do an interview. We go look at some basic, cyber security knowledge, but we always look at people who have ability to learn. We don't reject the person if he is able to, if he is talking common sense and his ability to learn, we still pick them up. It is not that I exactly need those skills. No, we don't generally see that. The attitude to learn is the first thing that we look at. So an electrical engineer can also look at cyber security as a field if he has got interest to learn that also. And these are all definitely the two different aspects: cyber security, computer science, IT, AI. Electrical has its own kind of thing, I am a mechanical engineer. So, but I am sitting in cyber security. So it is only a question of how you mold yourself and get into the current trends. I want to play that. So beginner for learning science security. So people doesn't understand about the concept, basics. Basics are very important. Whether it be a cyber security, or any department, so interview they will be understanding about your core functionality of basics. So basics lama so you enna advanced படிச்சிருக்காங்க பேசிக்ஸ் தெரியாம அட்வான்ஸ் தெரிஞ்சுனா யூஸ் இருக்கு. ஸோ படிக்கும்போது காலேஜ் சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிறத ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ், அது என்னால் என்ன நடக்கும்ன்றது படிக்கும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் படிச்சிருப்போம், அது எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியாது. ஆனால் நான் ஒரு இடத்துல போய் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது எனக்கு புரிஞ்சு. ஸோ இது நாங்கள் தான் படிச்சிருக்கோம், ஆனால் என்னால் ரிலேட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ பேசிக்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயமா இருக்குது. ஸோ இப்போ நாங்கள் ரிசர்ச்சராக இருக்கோம் இல்லையா, so we don't have a now I'm not a Python developer, ஆனால் the malware is coming from Python, batch script, VB script, Java script. இதெல்லாம் லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியுமா தெரியாது, ஆனால் I can able to understand the flow of program, what is அதோட இன்டென்ஷன் என்னவா இருக்குது, அதை எப்படி இன்டிகேட் பண்ணலான்றத என்னோட பேசிக்ஸ்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணி அதுக்கு சொல்லுவேன். சரியா? ஸோ பேசிக்ஸ் நிறைய. ஸோ எல்லா ப்ரோக்ராமிங் இப்போ பைத்தான் எடுத்தாலும் சரி, இல்லை ஜாவா எடுத்தாலும் சரி, சின்டாக்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட், பட் ஸ்டோர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, இல்லை லாஜிக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக தான் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கோ இல்லை ஒரு லாங்குவேஜோ கரெக்டாக படிக்கும். What are the major domains cybersecurity industry expecting from students? So there is a lot of domains in cybersecurity. PAPDs, pen test இருக்காங்க, SOC analyst இருக்காங்க. Major ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது டிபெண்ட் ஆன் கம்பெனிஸ். ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனிஸ்லுமே ஒரு டெவலப்பர் மாதிரி 40-50 பேர் இருக்கும், ஆனால் 5-6 பேர் எல்லா கம்பெனிஸும் நிறைய கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. as a SOC analyst-ஆக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ 24/7 நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அதை த்ரெட்ஸ் மட்டும் பார்க்கணும். ஓகேவா?
ஸோ த்ரெட் ரிசர்ச்சராக போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய சைபர் செக்யூரிட்டியில் நிறைய ஹை பேயிங் ஜாப் இருக்குன்னா த்ரெட் ரிசர்ச்சர். ஸோ மற்ற ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் ஏர்னிங் 20 to 30 lakhs 10 to per annum ஒரு 10 years ஆகும். ஒரு 30 lakhs பேக்கேஜ் வரணும் அப்படின்னா மினிமம் 10 years தான் நீங்கள் பிஏபிடி பண்ணாலும் சரி, இல்லை எத்திக்கல் ஆக்டர் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 years மினிமம் ஆகும். ஆனால் சார் மால்வேர் ரிசர்ச்சர் எல்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி அச்சீவ் இன் 3 to 4 years. ஸோ அப்போது அது என்னன்னா பேசிக்ஸ், நிறைய பேசிக்ஸ். இந்த மால்வேர் ரிசர்ச்சோட பேசிக்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங். நீங்கள் படிக்க போகிற அசம்பிளி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், மைக்ரோ ப்ராசஸர் படிச்சிருக்கீங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா அதோட பேசிக்ஸ் தான் இதோட போராகவே இருக்கும். ஓகே. அண்ட் வாட் ஆர் த இப்போ நான் வந்து உங்கள் கம்பெனிக்கு பண்ணணும்னா பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னா நான் இல்லை எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எது மாதிரி டொமைன்ஸில் அண்ட் என்ன ஸ்கில் வந்து எங்ககிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிடுச்சு? ஸோ ஸ்கில் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் பிஏபிடிக்கு இன்டர்வியூ வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு அட்டாக் சிமுலேஷன் பற்றி எவ்வளோ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க, எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன் பற்றி தெரியுமா அப்படிங்கிறனா டெஃபினேஷன் சொல்லாமல் அது எப்படி நடக்கும்ன்றது, என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லலாம். ஸோ இன்டர்வியூ சார் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு த்ரெட் ரிசர்ச்சராக வரீங்க அப்படின்னா வில் மெயின்லி செக்கிங் அபவுட் யுவர் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ். ஏன்னா இதில் நிறைய ப்ரோக்ராம் ஸ்கில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம நிறைய பார்க்கணும். அதுக்காக நீங்கள் எல்லா ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சுக்கணும், ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ராப்பராக தெரிஞ்சாலே அது போதும். ஸோ சி படிச்சிங்கன்னா இப்போ சி படிச்சிங்கன்னா சி நல்லா கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும், இல்லை பைத்தான் தெரியுன்னா பைத்தான் நல்லா இருக்கும். சரி, ஏதோ ஒரு ஃபீல்டு எடுத்து அந்த ப்ரோக்ராமை நல்லா படிச்சுக்கணும். சரியா, நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃப்ளோ பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்ன நடக்கும்ன்றது புரிய ஆச்சு. ஸோ ப்ரோக்ராம் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிங்கன்னா மற்ற லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. ஸோ சின்டாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜாவாவில் பார்த்தீங்கன்னா system.io அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவீங்க, சி இன் சி அவுட்னு எழுதுவீங்க, there's a difference. பட் லாஜிக் சேமாக இருக்கும். ஸோ அதனால கான்செப்ட் நிறைய இருந்துச்சு. As an organization, which threat do you see as the most, like the most violent threat? Violent threat in case of organization, it is a ransomware. Okay. Today it is ransomware. Tomorrow what will happen? It can be a different point. It will keep evolving. So threats keep evolving. Tomorrow, what will the attacker do? We do not know. We should be prepared for any kind of new threat. So today everybody talks about ransomware. That's why we are telling ransomware. So somebody will steal your data and say, "Boss, give money, I will open it." But but it is only today's scenario. There are a lot of things that are happening. In fact, somebody is entering into somebody will be sitting in your mobile without you knowing it. You will not know, but he will be stealing your data. After 6 months, you will realize. So that is kind of one of the threats that is happening today. So multiple threats keep evolving, and there is nothing called which is big today. I would not rate it. Ransomware is the word now. That's all. So we should keep learning, we should keep upgrading, so that we always mitigate those threats. A thief is trying to come into this room, the thief அங்கேயே நிறுத்தணும் நம்ம. அதுதான், அது யாரா வேணா இருக்கலாம். இப்போ டிஸ்கைஸ்ல வரலாம், இல்ல இந்த கம்ப்யூட்டர் திருடுறதுக்கு வரலாம், இல்ல he can wear a police uniform and come, but you should know that he is a thief. Cyber security la analogy. So we should try to find out what is the kind of threat. அதுதான் படிக்க போறீங்க நீங்க actually. So அவன் எங்கேருந்து வரான், அடுத்த தடவை அவன் வராம இப்படி பாத்துக்கிறது, இல்லை வந்து நிறுத்திட்டோம், பட் ஆனால் ஏன் வந்தான், எங்கேருந்து வந்தான். So those things are the things that is happening today. So that's what we are going to reach. What is the malware? Analyze the malware, where it came from, reverse engineer the entire thing to find out where it came from, how the new threats are coming. So we are going to give you the live data from our company. So எங்கள் கம்பெனியில் live threats we are going to feed you. அதுக்கு தான் இந்த MOU, அதுக்கு தான் இந்த lab. This lab is as good as a lab that is there in my office. Your students are as good as working in my company. அப்படி வச்சுக்கோங்க. So you are ready when you go out. அதுக்கு தான் இந்த setup. Okay. All the best. And one more question. And since we are talking about AI and cybersecurity, where do you see the part of the AI in cybersecurity? Like, where do you see it is being implemented, and for you, what reasons? See, I'll tell you. I'll give you an analogy. I'll give you the police example.
there is a person who is not supposed to come into this room. This room, assume this room is a computer or a server. Somebody is coming, he's a thief. He's going to steal your data or money from this room. He's coming from the door. What ideally we should do, we should stop him in the door and say, boss, get out. Correct? But what will happen, the system will identify, because some guy is coming in who is not relevant to this room, please stop it. So, as a normal cyber security system will stop him. Okay, suppose that guy is wearing a white shirt with a black tie. Okay, so what will happen? We all will recognize him as a student of AMS. Correct? Huh? So what will you do? So then what happens? Intelligence has to be applied. Oh no, this guy is not, he's coming for the first time. So that is the intelligence. So who will do that intelligence? AI. So basically, we have not recognized this face for some time. So, but he is coming in to do it. So we will have to apply AI there. So this is a small example I am talking about. Okay. Similarly, there can be different places where he can disguise himself and come in. So if I don't use AI, then I will let him in, and he will come inside and be like a student, steal something and go off. So cyber security and AI cannot be split. It has to go hand in hand, because we have to recognize a threat. For recognizing the threat in any form, we use AI. Okay, thank you. இந்த கோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை வந்து சொல்லிடுறேன், சரியா? ஸோ ஆல்ரெடி ராம் சார் சொன்னார் இல்லையா? ஸோ எங்களோட லேப் செட்டப் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் உங்களோட சிஸ்டம் இருக்க போகுது. யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த சேம் டூல்ஸ் வாட் வி ஆர் யூஸிங். ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸில் நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ, சரியா, அதே டூல் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க, அதே மெத்தடாலஜி எல்லாமே பண்ண போகிறோம். ஒன் மோர் திங் இஸ், இந்த கோர்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எதுவுமே சிமுலேட்டர் இருக்காது. ஸோ சிமுலேட்டர் என்ன தெரியும் இல்லையா? என்னது? ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சினாரியோவை நம்மளா ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், கரெக்டாக? ஆனால் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது எல்லாமே ரியல் சினாரியோஸ். ஸோ ரியல் சாம்பிள்ஸ், ஸோ ரியல் மால்வேர் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் யூ ஆர் கோயிங் டு அனலைஸ் அஸ் அ semester 1, semester 2, semester 3. பட் semester 1ல வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இஸ் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் சொல்லுவாங்க, சரியா? ஸோ என்ன அப்படின்னா, 2 விதமான மெத்தட்ஸ் இருக்குது மால்வேர் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ மால்வேர் அப்படின்றது எனக்கு புரியும் இல்லையா? வாட் இஸ் அ மால்வேர்? மலிஷியஸ் சாஃப்ட்வேர். ஸோ மலிஷியஸ் சாஃப்ட்வேர். ஸோ என்ன அப்படின்னா, மால்வேர்னா என்ன சொல்லிடுறேன், ஒரு க்ரோம் ப்ரௌசர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு க்ரோம் அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா அதோட இன்டென்ட் என்ன? டு கிவ் அ யூசர் ஸோ சர்வ் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட். ஸோ ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்குறதுக்கு, கரெக்டாக? இப்போ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் க்ரோம் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் போயிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணணும், கரெக்டாக? அப்போ தான் உங்களுக்கு டேட்டா கிடைக்கும். ஸோ க்ரோமோட இன்டென்ட் என்ன அப்படின்னா, இட் கிவ்ஸ் த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் த கஸ்டமர்ஸ் டு சர்வ் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட். ஆனால் மால்வேரோட இன்டென்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, அதுவும் அதே சாஃப்ட்வேர் தான். ஸோ வாட் எப்படி க்ரோம் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறாங்களோ, மால்வேர்மே தெல் பி ரைட்டிங் த சம் கோட்ஸ், அதில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க. அந்த கோடை நமக்கு வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஒன்ட் பி த சோர்ஸ் கோட். சோர்ஸ் கோட்னா பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ். ஸோ சி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எழுதிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ சியில் ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிடும் இது ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்ட்டு. எப்படி தெரியும்னா, ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி த எல்லா ஸ்ட்ரிங்ஸும் விசிபிளாக தெரியும். ஆனால் நமக்கு வரது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இட் இஸ் த பைனரி. ஸோ பைனரினா மிஷின் லாங்குவேஜ். ஸோ ஒரு EXE பில்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது பைனரி லாங்குவேஜ். ஸோ அந்த லாங்குவேஜை எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தெரியாது? பைனரி சோர்ஸ் கோட் தெரியாது. பைனரி வச்சு நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது, சரியா? தென் வில் பி கோயிங் ஃபார் த அசம்பிளி. அது வந்து செகண்ட் செமஸ்டரில் படிக்கும். பட் இப்போ வந்து பைனரி இருக்கும், ஆனால் வில் எக்ஸிக்யூட் சாம்பிளை ஒரு கண்ட்ரோல் என்விரான்மெண்ட்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதோட பிஹேவியர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும். வெதர் இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ ஃபைல் ஆர் இட் இஸ் கனெக்டிங் டு த இன்டர்நெட். ஸோ உங்களோட C2ல எதாவது கனெக்ட் பண்ணி எதாவது டவுன்லோட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத ஒரு டூல் வச்சு மானிட்டர் பண்ணுவோம், சரியா? அந்த டூல் வச்சு மானிட்டர் பண்ணும்போது பிஹேவியர்ஸ் எடுத்து வில் கேட்டகரைஸ் இன் த அஸ் அ செமஸ்டர், சரியா? ஸோ அதில் தான் 2 விதமாக பண்ணுறோம். ஒன்று எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம்,
இன்னொன்று எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் எப்படி படிக்க போகிறோம்னா இந்த செமஸ்டர் we are going to learn. சரியா? நெக்ஸ்ட் இயரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் கோயிங் டு பி அ ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். ஸோ சோர்ஸ் கோடை ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அவனோட இன்டென்ட் என்னவா இருக்குன்றதை நம்ம தான் யூகிக்கணும். சரியா? ஸோ அதுக்கு we learn as an assembly language. ஸோ அடுத்த செமஸ்டர் தான் படிப்போம். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன லேர்ன் பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு மால்வரோட அவனோட இன்டென்ட் கோர் இன்டென்ட் என்னன்றதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸ்டாட்டிக்கோ டைனமிக்கோ கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த கோடுக்குள்ளே அவன் மலிஷியஸ் ஃபைல்ஸை கம்ப்ரெஸ் பண்ணியோ இல்லை அபஸ்டிகேட் பண்ணியோ வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் டீக்ரேட் பண்ணணும்னா ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் தான் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ இதுதான் we are going to learn. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிக்கலாக தான் இருக்கும். அட்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் we are going to work with the samples. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ட் சாம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ ransomware இருக்கும், பேங்கிங் ட்ராஜன் இருக்கும். ஸோ எல்லாரோட பிஹேவியரையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? யாருக்கா புரியலையா லாஸ்ட்ல? சரி, ஓகே. ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தான் இருக்கும். ஸோ ஹவு மச் யூஆர் ஸ்பெண்டிங் த டைம். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சார் சொன்னார் இல்லையா? ஸோ நம்மளோட டைம் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கான பேக்கேஜஸ் உங்களுக்கு வெளில காத்துடும். இது வந்து ஒரு சும்மா நேமுக்காக நான் சொல்லலை. சரியா? ஏன்னா வி சீன் அ பீப்புள் ஹூ இஸ் கெட்டிங் அரௌண்ட் 40 lakhs வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த ஃபீல்டில் வாங்க முடியும் வித்தின் 4 years. ஆனால் அந்த 4 years நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் யுவர் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ அவ்வளோ படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கவும் நீங்கள் ஒரு 20% எஃபர்ட் போட்டால் தான் இட் வில் பி த குட் சக்ஸஸ். சரியா? ஆல் தி பெஸ்ட்.